Essaawa nga zikunukkiriza okuwera mwenda ez'olweggulo lwa leero, omusuubuzi wa mmotoka mu Kampala ow'erinnya Muhammad Sebuufu n'addamu okuloza ku ddembe lye ery'okwetaaya bw'ateereddwa okuva mu kkomera e Luzira gy'amaze emyaka kyenkana 11 beddu ku misango egy'obutemu. Sebuufu alabise nga musanyufu era nga munyirivu, asiimye nnyo omukulembeze w'eggwanga olw'okumukkiriza okudda ewaka newankubadde kkooti yali emukalize ku gw'obutemu. Nebaza Allah jalla waala ne President Museveni, President w'eggwanga, atudde mu nsonga zange luvannyuma okuzimutegeezaako baganda bange abamu, nange nengezaako munnyonnyola mu ngeri yonna gye nasobola, era mwebaliza ddala okuba nga asobodde okubeera nga nimbaddu bonna abajjukiddwa. Haj Muhammad Sebuufu yavuddeyo mu kkomera. Kino kyazze following a presidential pardon from General Museveni. Ku internet kubaddeko mixed reactions. Nga there's a group of Ugandans who believe nti abadde tasaana kuva mu kkomera. Ku side eri endala ng'waliyo bannayuganda abagamba asaavinze some bit of time. So omukulembeze w'eggwanga wasalawo n'agamba nti nkuwadde pardon, it's fair for him to leave prison. Omusango guno n'embeera eguddewo Sebuufu okuva mu kkomera, it's one of those that test your moral compass. Kwegamba ogwawa. On one hand, we have someone who was convicted, bamuteeka mu kkomera lwa kuggyawo muntu. On the other hand, oyina presidential pardon nga bagamba bamusonyiye. So we assume nti amitinze criteria. He's been rehabilitated nti ayinza okudda mu society, meaning he's free of all charges. Safulumye kkomera, and you could sense people were in shock, baatiddemu. Nkoze research. Ngola ku screen yawo nkoze flowchart to explain what happened. Kyemanyi omuntu yenna ndaba, you must have heard of this case. 2015, Haji Sebuufu akwatibwa nga musango kigoba mu charginga murder, the murder of Dora Katushabe. Nga kigambibwa nti yali amubanja ssente ne bamuwamba ne bamukuba n'afa. Details, it's everywhere. Down the road agenda mu Court of Appeal. Court of Appeal nesala sentence eno negamba tujja kusiba emyaka 18. Then nga 27 Feb 2026 amawulire gafuluma nti he's been pardoned by the president of the country, General Museveni. He comes out of prison nga video etandika nkusanyireka video nga yeyanza omutonzi we Allah ne yeyanza ne General Museveni okumuwuliriza n'amuwa pardon. What I did, neyongeddeyo nengenda ku rabbit hole endala. Presidential pardon mu ggwanga ekola etya? Omusibe, lawyer oba family basubmitting application. So application yeno neyita mu advisory committee. Ntegeddeko nti committee eyo eri headed by the Attorney General and other citizens. So bakuba torch mu kusaba kuno, okusaba ekisonyiwo. It's within the constitution. Omukulembeze aina options bbiri to either accept or deny. In this case, he granted the pardon. Sebuufu n'ava mu kkomera wetuli wano. Nga video etandika n'agambye nti it's one of those that will question oba will put your moral compass into question. Waogwa. Someone commits a murder nga within the constitution of Uganda, omukulembeze aina right okumuwa pardon n'agimuwa. On the other hand, he killed someone. Ne bamutwala mu kkomera, mu kaseera kano afulumye kkomera. So questions begin to run through our heads. Ate famire yoli. How do they get justice? It's a tricky situation. Naye, it's happened and it's within the law. Nti omukulembeze ayinza okukikola. I know some Ugandans have question marks about this. Bavuddeyo ne bagamba
he killed someone, yatta omuntu, omujja mukomera. And it's a fair question. Yajjawo obulamu. I've been very vocal mu videos eziyise nga 8. So by now, kyemmanyi obadde omaze akaseera ng'ondaba, you know my position. Kill someone, live by the sword, die by the sword. So oyinza ogamba I fall in that caliber oba category y'abantu abagamba nti avaayo atya. Katandike video. Nebaza Allah jalla waala ne President Museveni, President w'eggwanga, atudde mu nsonga zange, luvannyuma okuzimutegeezaako baganda bange abamu, nange nengezaako munnyonnyola mu ngeri yonna gye nasobola, era mwebaliza ddala okuba nga asobodde okubeera nga nimbaddu bonna abajjukiddwa. Ono nakati akyakalambira nti mpaawo omusango gwe yazza, wabula zino zaali mpalana za byanfuna wakati we ne banne be yali avuganya nabo mu Kampala. Twalina ebizibu by'oku mulimu, nabaga nze nalagidde ekintu kye sisobola kukola era kye sikolangako. Eno embeera nga we nagambye eri tricky nnyo. Sebuufu ng'agenda mu kkomera baamukwata n'abantu abalala. They were all imprisoned. Mu kaseera kano, one of them has been pardoned. What happens to the rest? Abasigadde ki ekituukawo? Nkimanyi bulungi, saagala kujja wano and I act stupid. I know people can get better, they can become rehabilitated. Nkimanyi bulungi. Naye, bali abasigaddeyo, what happens to them? Ono ye, kyanjawulo kikyayina. Yes, ojja kuŋŋamba nti akoze progress y'amaanyi nnyo okubasinga, but what's different? Wano we nagambidde nti ngwa mu category y'abantu abatabilivinga mu presidential pardons, especially ng'omuntu akommittinze murder. Because I believe by the time we agenda mu high court ne bamusiba ne bamuwa 40 years, balina kye baalaba, there's something they saw mu evidence yali presented. He took a life. According to the laws of Uganda, ne bamusalira omusango. He killed someone. So, 11 years down the road, omuntu eyafa tagenda kudda. Abaana, they were left orphans. Kyemanyi omuntu ng'oyi related ku Sebuufu ojja kundaba ogambe bye njogera ninga alumba Sebuufu. No, I'm not. Eno video teri ku Sebuufu, 100% it's not. I'm just questioning the moral dilemma. Nti the laws of Uganda allow the president to give presidential pardons. Naye kiba kya buntu okujja omuntu mu kkomera nga yajjawo obulamu bw'omuntu. Wouldn't the fair sentence be nti ossa omuntu now the same thing happens to you? To avoid scenarios like this. Nti omuntu yenna, you're convicted with evidence that's beyond reasonable doubt, you shouldn't stand a chance of coming out of prison. I've been banging ku issue eno. Nti omuntu ng'alina emyaka 21 n'omusiba emyaka 25 ajja kuvaayo ng'ali productive. Naye tekikomyawo bulamu that was lost. Yes, the person can become rehabilitated because ali mu kkomera. And that's the whole aim of prison. It's a confinement. It's psychological torture. So oyagala oba toyagala, you're going to become rehabilitated. Naye, shouldn't we reserve presidential pardons for crimes? Crimes ze wandigambye nti temuli bulamu bwa muntu. Crimes ze wandigambye nti temuli blood. There's no shedding blood. Shouldn't we say the moment you shed blood, you don't qualify for presidential pardons? I know the laws are clear. Ngoze research, mbisomye. It's within the laws of Uganda. So tewali nsobi General Museveni gye akoze. Tewali nsobi advisory committee gye yakoze. Tewali nsobi Sebuufu gye yakola kusaba pardon yeno. Naye we need to question the law. If you take a life, nenzibe nkoko, oba I commit a crime, ne batusiba emyaka gye gimu, should we have the similar treatment and opportunities? When I say opportunities, kyentegeeza, should we both have a chance to a presidential pardon?
Ndowooza yange it looks very unfair. Tekirabika kubanga kiri balanced. If Sebuufu was given 40 years, nga there is evidence that took him in prison for 40 years, n'agenda mu court of appeal, ne bagitema ne gigenda ku 18, there is something they saw. Waliwo kye baalaba mu court ezo. Yes, nja ku acknowledginga fact nti akoze emyaka 11. I know it's punishment, ayina lesson gy'ayize. But is it enough? Lwaki eno case yankutteko? This can happen to all of us. Because fenna, we're not aliens. We have a mother, we have a father, we have brothers, twin sisters, we have aunties. You wouldn't want sirowooza nti ku nsi kuno waliyo omuntu oke gye bali. Sirowooza nti waliyo omuntu eyandiyagadde okulaba nga I've taken someone's life nandaba nga nva mu kkomera. I don't think. After 11 years. 11 years. So there are so many questions. Ngawe nkugambye, there's nothing wrong. The general has done, there's nothing wrong. Sebuufu kyakoze okwe-exercisinga right here as a citizen of Uganda, naita mateeka n'asaba pardon. There's nothing wrong. But should we revise this? It doesn't seem fair at all. It doesn't seem balanced at all. It looks very wrong at all levels. Nti mu kiseera kye bagamba mbu nalagira omuntu miliyoni 4 bamugambe nti nalagidde bakuwa omuntu ku miliyoni 4 nga mubanja. Nali nakateeka mu kanivo ya KCC ya Madam Jennifer obukadde nkaaga nga mutadde mu kanivo yaliwo ku stage y'obusiraamu. Gye nali ntaddeko kati neewuunya myezi gye gimu egyo ate bwe nnwanire miliyoni 4. Mu kkomera amazeeyo emyaka 11 ng'akyalina essuubi nti we yakomawo agenda okutandikira afuba okulaba nga bizinesi ze zidde engulu. Nzize era we nakoma we ntandikira n'ensonga ya president yonna okutwalirizaako PDM yonna ogenda mu maaso sebo neyama mukama wange nga nvunamye wansi nga nfukamidde ku ttaka nja kugikola nga bwe yeetaagisa yonna. Alina ekkonda ku mutima eri baalumiriza nti baamwagaliza ekkomera ku misango gy'atazza ne bamufiiriza buli kye yali ategese. Omuntu yenna ayagaliza munne ekkomera kyali badde kirungi ndowooza omutte busi afu omanye nti wamutta n'abaana nti aba bamuziika kubanga ekkomera litta byokoze ne litta gwe kennyini ne likutta omutima era nebaza Allah kuba nti nvuddeyo nga abantu bonna abampisa obubi mbasonyiye. Kati ono ategese okusinkana Kansugempozinge, I want us to get this clear. Mr. Sebuufu, you've not won the case. The president of the country avuddeyo n'agamba nti nkusonyiye because they think you've been rehabilitated. Nti you're safe to return to society, to community. Tekitegeeza nti omusango guvuddewo. Omusango waguzza ne bakusalira. Omukulembeze w'eggwanga n'avaayo n'akozesa the laws of the country okuwa pardon. So saagala osige ekifaananyi ng'olinga alaga nti simanyi kyagenda mu maaso saaliyo, so saagala kusalira musango naye I want to follow the laws of my country. I'm a law-abiding citizen, a tax-paying law-abiding citizen. So I want to believe nti kooti yaffe is so functional. By the time we bakusalira emyaka na there is something they saw. So don't paint a picture nti you're innocent. No, you're not. You've been pardoned by the president. Ebintu ebibiri byanjawulo. Ayogerera ekitongole ky'amakomera Frank Baine atugambye nti okuteebwa kwa Sebuufu kuddiridde omukulembeze w'eggwanga okumutunuuliza eriisa ery'ekisa ekibonerezo ekibadde eky'emyaka 18 n'asalawo kikome ku myaka 11. Kino kigenze kukolebwa ng'amaze okukola emyaka egisukka mu 10 ku busibe bwe era olumaze okufuna ekiwandiiko Mwami Sebuufu ateereddwa ng'etteeka bwe liragira. Baine alina essuubi nti emyaka 11 gy'amaze mu kkomera akyusizza empisa ze era nga mpaawo bulabe kaakano bw'alina eri bantu ba bulijjo. Sinziira ebbanga lye tumaze naye tetulina kweraliikirira ffe ng'abantu aba bulijjo kulowooza nti ayinza okuddamu ate kukola bye baali bamuvunaana kubanga aboneredde era
muntu mulungi. The whole question is sikubonerera. The thing is, a crime was committed. Chenjaga to focusing wano. I know wogena mukomera. The whole prison system is based on psychology. You'll be rehabilitated. Oyagala. You'll be confined. Would you say the things you did over and over again? The question is not whether the elephant in the room is a murder was committed. So the biggest question should be, omuntu aso omuntu, should they be a candidate for pardons? Is the law weak? When I say weak, sigamba in a bad way. Does the law have loopholes to let some people off? I know it sounds radical. Omuntu andaba oyinza okubanga oli family member wa Sebuufu. I know. You won't like my words. And I apologize for that. Sibyogera mu bubi. Imagine if the coin was flipped. Chicho wandiagadde. Anyone again okujamu eno video, you judge me for my words. If I took the life of your mom, anti wo muganda wo, chicho wandiagadde. Chintede mu comment section. What treatment would you want me to get? Kinajjukirwa nti Sebuufu ono okugwa ku mirerembe egimuwangazza eruzira kyaddirira okufa kw'omukazi Donna Katushabe nga 23 Oktoba 2015 ng'ono kigambibwa nti yafuna obutakkaanya ne Sebuufu olw'okulemwa okusasula ebbanja ly'emmotoka ery'obukadde 9 bwe bato ne bamuwujja emigga egitagambika ekyamuviirako okuva mu bulamu bw'ensi. Obujulizi obwaleetebwa mu maaso g'omulamuzi Flavia Anglin Ssennoga mu mwaka gwa 2019 bwalaga nga bano okwali Godfrey Kaiser, Philip Mirembe, Potter Singika, Yoweri Kitayimbwa, Damasen Sentongo, Shaban Odutu ne Stephen Luwanga nga baduumirwa Muhammad Sebuufu bwe bawamba omukazi Donna Katushabe okuva mu maka ge bwe bajja ku luguudo lw'Entebbe nga 21 Oktoba 2015 ne bamuwalawala okumutuusa ku kibanda ky'emmotoka ekya Pine ekisangibwa ku Lumumba Avenue olwo ne balyoka batandika okumunyiga ebitoliro. Mbu bano obusungu baabufuna oluvannyuma lwa Katushabe okulemererwa okusasula ensimbi obukadde 9 ez'emmotoka gye yagula ku Sebuufu ku bbanja ng'omugatte gwali gwa bukadde 17. Mbu mu kanyoolagano kano bano banyagana 17 million. Mukaadi y'omukyalo ono ko n'essimu ye ebalirirwamu emitwalo gya 430. Mu kaseera ako omulamuzi yabakaliga ku bibonerezo ebiri wakati w'emyaka 20 n'40 ku misango 3 okuli okuwamba omuntu, okuttako n'okunyagisa eryanyi. A1, A2, A3, A5, A6, A7 and A8 are sentenced to 40 years imprisonment each. Ng'oggyeko bino omulamuzi Ssennoga era yabalagira okuliyirira famire ya Katushabe obukadde bweza kuno 10. Kyokka bano okuggyako Stephen Luwanga baajulira ku kibonerezo kino era abalamuzi okwali Frederick Egonda Ntende, Catherine Bamugemereire ne Christopher Izama Madrama mu mwaka gwa 2012 baakizuula ng'ekibonerezo ekyaweebwa Sebuufu kyali kikambwe nnyo era ne basaba kikkakkanyizibweko. Abalamuzi bano bakkakkanya ku kibonerezo kino ne kituuka ku myaka 18, abalala abaasingisibwa ogw'okumuyambako ne baweebwa emyaka 16 ko n'emyezi egigwamu. Ne ku mulundi guno Sebuufu ne banne tebaamatira na kikolwa kya kkooti baayongeranga okukonkona ku nzigi za kkooti nga basaba okuddirwamu, abalamuzi kye bazze bagaana. So omulamuzi abadde agaana further appeals. That should tell you something. Kino kulaga nti there was something there. Nga we nagambye eno video siri kusaayira Sebuufu musango. I'm not. I'm just questioning the decision to pardon him. I know it's within the law. Omukulembeze aina olukusa okukikola, but on a moral scale, was it right? Maybe that's the difference between me, you, Gwandava, n'omuntu omukulembeze nti basobola taking decisions ffe ze tulaba nti they are unpopular. Maybe. But I'll insist.
think it's high time etteeka lifune revision. We cannot let this continue to happen. We should restrict presidential pardons ku misango emirala egitali mu musaayi. The moment you take someone's life, obenga toli candidate, if the evidence is overwhelming, kamugaso nnyako. Because njagala otegeere nti there are some people nga they are falsely accused. We have to leave that loophole. Tulina okulekamu gap eyo nti some people emisango giba mijweteke. Naye singa evidence eba overwhelming, kyendowooza in this case, myaka 4, appeal nesitandika okugaanibwa. Omulamuzi si musiru, they are not stupid. They are experienced, bakoze emirimu gino for so many years. So they know. There's a reason why bali bagaana mu appeal. There's a reason why bagaana okukendeeza emyaka egyo. Yes, ojja kuŋŋamba akoze emyaka 11. Is it enough? Nga watwala obulamu bw'omuntu. Newankubadde Sebuufu yasibibwa ne banne ng'abamu ku bo baalina abakozi be, omukulembeze w'eggwanga okukaaba n'okusaba yawulidde ku kweye era gwaddiddemu nga Ssuuna bwe yaddira mu b'obugulu obutono n'alagira adde ewaka. Era pulezidenti muntu munene nnyo. Byebyo. Mweno video singa I've offended you, I apologize in advance. I apologize nti I value life. I apologize nti I think if you kill someone, you don't deserve walking the streets again. I apologize for that. Teka endowooza mu comment section wansaawo. Njakula mu video dako. Peace.